Viernes, Friday, November 19th, specifying the date. Let's specify the time, 11:36 a.m. Arizona time, because what I'm about to give you today could change next week, could change in the afternoon. We don't know, but this is what we know exactly right now at this time. The Build Back Better Act has passed the House of Representatives this morning after a prolonged evening in the House of Representatives. It now goes to the Senate. Let's get straight to it. Primero en inglés, después en español. Ponen sus preguntas ahí. Thanks so much for joining on, our friends on YouTube. Appreciate it. Go ahead and start asking questions away, folks, if you have them. But let me get straight to it. There is an immigration provision in the House bill that we're going to talk about in detail this morning. I'll go over it, whoever any questions you have about it. Drop down any other questions you have, criminal immigration, personal injury, car accidents. We're still doing that, that you have as well. Twice already, the Senate parliamentarian, this unelected person, has shot down immigration provisions in previous versions, previous forms that were better, that led to residency, good stuff. Democrats this time around said, hey, let's throw this one in. And what it is, it's a parole, right? A parole. It's kind of like, think of it like a DACA, right? You're getting a deferred action. It's not called deferred action, it's called a parole, but it's basically a 5-year work permit and a 5-year promise not to be deported if you've been in the country longer than 10 years. And we'll go over the other criteria in just a few minutes here. The reason I want to start with this is if you want to cut it short and come back and only if this gets through the Senate, I don't see the Senate parliamentarian letting it through again. And I don't see the Democrats having a spine and saying, we don't care, you're a former INS attorney, your job used to be to deport people and keep people detained and keep families separated, so we're going to ignore you because you're biased and just do it anyways. They're going to listen to the parliamentarian. And yes, that was her position before. So I think still the Senate will adhere to their old school mantra of having to go through the parliamentarian. I think the parliamentarian will come back and say, no, it's not related to the budget. Therefore, the parole provision cannot be included. Do I want to be proved wrong? Do I hope in a week, in a month, someone replays this clip and it's like, look at this attorney. He graduated from Stanford. He's a professor at ASU. He doesn't know what the heck he's talking about. He was wrong. I want that. I want someone to do that. I want someone to play that clip. I would be overjoyed if I'm wrong. I just don't think I'm going to be wrong, right? Because there's a lot of people that would benefit. Clients that we have, clients have already been emailing, calling us about what this means. A lot of people that I know, a lot of people that I'm friends with that would significantly benefit from this. So obviously, I want to be proven wrong. It's just, in my opinion, based on what I've seen from the parliamentarian come down in the past, and her other two rulings, or letters, whatever you want to call them, non-appealable, don't go to a judge, don't go to an unbiased person or a panel of unbiased people who've never worked for what's used to be called INS, now would probably be called ICE. It's not fair. It's not fair at all. Right? We just saw as well the Rittenhouse trial come back, not guilty in all counts. Not fair. Right? So what we're seeing with immigration, same thing. Not fair. Now, that's my rambling. So you're watching the video like, abogado, it passed right now. It passed the House. What is it? What exactly passed? So what do we do when we want to know exactly what's going on? We come straight to the source, right? And we figure out, okay, let's get it up here on the screen. Let's get the Build Back Better provision in here. Here it is, the part that talks about, let's see if I can make this a little bit bigger for you here. All right, that talks about the immigration. So we got it here. What I did is I downloaded it. It's 2,135 pages. I love y'all. I don't love you enough to read 2,135 pages in a night. So I just put in parole here. You can see in the upper right-hand corner. I just put the words parole in. It took me exactly to where it's at on page 862 of this gigantic bill.
So it goes into under the section of the INA, which is Immigration Nationality Act. We're going to add these things over here, right? Section A, files an application for parole after the date of enactment of this section, pays an administrative fee to cover the cost. I mean, what would it be if it actually passes? You know, probably something similar to the $495 we're seeing right now, probably a little bit higher. And given the problems USCIS has been having, and how long is it good for? What does it do? Provides employment and travel authorization, lets you get a driver's license that complies with the Real ID Act, and for whom? For someone, a person, this uses a different word here in this bill, for a person who before January 1, 2011, that's the magic date, January 1, 2011, was inspected and admitted to the United States. That means you came across the tourist visa, student visa, something like that. Or the majority of folks probably entered without inspection, EWI we call it, came through the desert, the mountains, entered some other way, or were paroled into the United States, came to the port of entry asking for humanitarian parole because he had a sick U.S. citizen child or something like that. Those are the folks, right? Those three categories, if you came in before January 1, 2011, that would be the first prerequisite you would have to prove. Number two, you have to prove you've continuously resided in the United States. Now, continuously resided doesn't necessarily mean you never left for a single day. The same definition as DACA, if they use it, you can have momentarily or certain lapses in time of being present in the country. The longer the period, if you're gone a year, if you're gone 7 months, probably not. But if you're gone a shorter period of time, there still might be an argument that you've continuously resided even though you've taken trips abroad. This would be someone like with a border crossing card that came in before 2011, went back in 2014, but came back a few weeks later. They could still have that argument, all right? Now, grounds of inadmissibility. We know with DACA, certain crimes will exclude you. They're doing the same thing here. So what we look at here is 8 U.S.C. 1182A, and we go through those subsections, right? So subsection A2 is what we refer to as the criminal grounds of inadmissibility. Right? So if we were to jump over to 1182A2, we'd go over here, and here's where we would see the different grounds of inadmissibility that someone could not have. Unlawful voting is in there, terrorism is in there, smugglers, ineligible for citizenship is another one of them. That kind of makes me nervous. People that false claims of citizenship, polygamists they're throwing in there. I mean, they're getting very specific here, right? Child abductors and unlawful voters. And for the criminal grounds, you know, we've got to make sure no controlled substance offenses, no crimes involving moral turpitude, but there is what's called the petty offense exception for that. So if you have any fear that you might be a part of one of these grounds that I'm talking about, you know, if you have a criminal conviction or something, obviously you'd want to get that looked at by an attorney before, even if this program was to pass, right? So that's in a nutshell who would qualify, been here 10 years, otherwise admissible, eligible to become a citizen in the future. That's the category of people that we're talking about here. Now, the great Juliana Manzanares has a question here. Do they even have to ask the Senate parliamentarian? There is no obligation. There is nothing that says prior to passing a reconciliation bill, you must first pass go and go to the Senate parliamentarian's office and ask the former INS trial attorney, what do you think? Should we help immigrants, former INS trial attorney, who took a job from the federal government to deport people and keep people detained, separate from their kids? What do you think? Is it related to the budget enough for you? Miss Unelected, unable to be appealed from. You can kind of get my perspective on how bullshit this is. To think we have to go through this person for them not to step back and say, you know what? Because I worked in this role, I'm probably biased before. So let me just, you know, maybe let's get somebody else in here so they can give their opinion. No. They're going to go to the Senate parliamentarian. They've already said that they are. The Senate parliamentarian is going to shut it down. Democrats are going to have a press conference and say, we tried.
We tried so hard, immigrants, still vote for us. But nothing requires you to go to the Senate parliamentarian or to listen to the Senate parliamentarian or to follow the guidance of the Senate parliamentarian, but they will. Spineless, without a spine. Right? Questions, comments, concerns, throw them down below. I'm going to switch over to Español, but if you have questions in English, you can keep throwing those down as well. All right? ¿Qué tal, comunidad? Estamos hablando de una propuesta. ¿Qué es propuesta? Algo que ellos quieren que sea ley, que no es ley todavía. No mande dinero a nadie, no firme contrato con nadie. Todavía es nada más la Cámara de Representantes, un parte del gobierno federal, que pasó esa propuesta que ya tiene que ir al Senado. En el Senado, ellos le van a presentar los partes de migración a una persona que era fiscal por migración antes. La misma persona que 2 veces ya ha dicho que no está de acuerdo que tenemos una reforma en esa propuesta. Esa persona, por 3ª vez, probablemente en mi opinión va a decir no puede tener ese tipo de beneficio por migrantes en este tipo de propuesta, porque no tiene nada que ver con el dinero. Es mi opinión. Yo quiero ser equivocado, yo quiero ser incorrecto, yo quiero ser tonto en ese aspecto, que ojalá tenemos algo completamente diferente y la persona del Senate Parliamentarian dice, ok, esa 3ª vez, 3rd time's the charm, ya puede tener eso en la ley. Y si pasa el Senado, que todavía tenemos problema, hay una persona más conservativa que no ha dicho todavía si él está de acuerdo de tener esta propuesta de migración en este bill también, pero yo pienso más que es el parliamentarian que nos va a decir que ella no está de acuerdo. Pero yo otra vez quiero ser incorrecto. Ojalá. Ok, si soy incorrecto y si pasa también el Senado, el presidente va a firmar. Y esa es una ley. Una propuesta pasa primero una Cámara, ya pasó la Cámara de Representantes, ya va al Senado. Si el Senado pasa, va al presidente para que la firma y después es la ley. Okay. So, si pasa el Senado, voy a explicar quién califica. Bajo esa propuesta, no es nada a camino a ciudadanía. No es nada para camino a residencia. Tiene que pensarlo como DACA, como el programa de jóvenes. Cualquier persona que entró con visa, sin visa, antes del 1 de enero 2011 y ha vivido aquí consistentemente, sí puede tener unos tiempos que salió de Estados Unidos, pero tiene que estar los 10 años viviendo aquí, que no tiene ciertas convicciones, crímenes de turpitude moral, crímenes involucrando drogas, crímenes que estaban más de 5 años en prisión, que no ha votado, que no ha declarado como ciudadano americano, que no ha estado en lo que dice polygamy, que tiene más de uno esposo o esposa, personas que elegibles para la ciudadanía. Esas personas pueden aplicar por un permiso de trabajo, una licencia de manejar en su estado, que es válido por 5 años, y le puede renovar por otros 5 años si ellos todavía no tienen ciertas convicciones en los Estados Unidos. Okay? So, pensarlo como DACA es parole. Lo que ellos están diciendo es parole. Es como diciendo, vamos a dar una entrada aquí a usted al país y usted tiene el permiso de trabajo, usted tiene su licencia, usted tiene la promesa de no ser deportado. Un parte que me gusta mucho también la propuesta es que ahí abajo al fin dice, bien claro, USCIS, la agencia que va a dar este documento, ustedes no pueden compartir información con ICE ni con CBP. Recuerda que ICE y CBP son las agencias responsables de arrestar gente dentro del país, ICE, arrestar gente en la frontera, CBP, y deportarlos. USCIS, la agencia que va a recibir esas aplicaciones si pasa, es la agencia que da cosas positivas. Permisos de trabajo, residencia, ciudadanía.
Ellos lo pueden mandar normalmente un caso al ICE, un caso al juez de inmigración, pero aquí específicamente la propuesta dice que no puede compartir esa información. No voy a tener debate ahorita si debe hacerlo o no debe hacerlo. Piense que va a estar bien. ¿Qué tal si gana Trump otra vez y tiene mi información? Todavía tenemos que ver si eso va a pasar o no. ¿Okay? So, si yo soy incorrecto, que quiero ser, y eso pasa, pues hacemos otro video, contestamos sus preguntas. ¿Es necesario ahorita juntar documentos? No. No es. Normalmente yo digo, pues no hay problema. Si usted quiere probar que estaba aquí antes, 1 de enero de 2011. Pero vamos a saber bien rápido. So, sigue nuestro canal. Si nos está viendo en YouTube, pone subscribe. Aquí en Face, pone like para que pueda ser notificado del siguiente video. De seguro cuando hay respuesta, si va a incluir esta propuesta de migración. Y hay otras cosas de migración ahí, pero el más importante para nuestra comunidad que puede afectar millones de personas es el parole, ¿verdad? So, si entró antes del 1 de enero 2011, no tiene ciertas convicciones, es elegible para la ciudadanía. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo puse mis notas aquí. 7 razones por qué ellos lo pueden negar, aparte que no entró antes del 1 de enero de 2011. Y más que la gente tiene que saber son las razones penales, convicciones, crimen de turpitud moral, convicciones de posesión de droga o uso o venta de drogas, que están involucrando en transportar gente al país, que no está elegible por la ciudadanía, que ha secuestrado niños, cosas así, ¿verdad? Pero hacemos un video más específico con instrucciones de cómo hacer los papeles y todo eso, si actualmente pasa. Ahorita sí es importante que ustedes saben que no hay nada que podemos aplicar, no hay nada que debe firmar contratos, no debe dar ni un centavo a nadie todavía, bien temprano, especialmente porque tenemos que tener la persona en la ciudad del parliamentarian, que ellos dicen que están de acuerdo con esta propuesta. Okay? So aquí estamos. Ponga sus preguntas abajo si tiene preguntas. Pone sus comentarios si ustedes piensan que le va a pasar o no. Dame su explicación porque piensa que sí. Y otra es, muchas gracias. Es mi placer. Gracias por vernos aquí en Face. También me diga si le gusta este nueva camiseta, este nuevo logo que tenemos. Ya no tenemos el viejo que tenemos aquí. Tengo que cambiar. Eso es el viejo aquí, ¿verdad? Y ya tenemos algo nuevo. So, Clear Channel, si nos está viendo, ustedes me mandaron eso gratis porque quería que yo agarre esos billboards en las carreteras. Necesito nuevo. Soy más guapo ya. Ya tengo bárbara y tengo diferente logo. So, Clear Channel, me manda otro, por favor, para que pueda poner aquí. Mi placer, como siempre, estar aquí. He estado muy ocupado los recién 4 meses porque estaba siendo maestro en la escuela de leyes aquí en Phoenix, dando clases de evidencia a 80 estudiantes, enseñándolos cómo preparar por un juicio. Es un orgullo para mí tener la oportunidad de hacer eso. Pero ya estoy de regreso con más videos, so pongan sus comentarios abajo y de seguro hago más videos de aquí adelante. Okay? So questions, comments, concerns, drop them down below. It gives me inspiration, part of it, right? You see it and you're like, okay, a lot of folks that you know, a lot of folks that for years have been wanting a work permit, ability to travel freely, promise to not be deported. Hey, at least it's a step in the right direction. Is it enough? Is it what people deserve? No, no way. But is it something? You see it and you get excited. But then you think to yourself, it has to go through the Senate parliamentarian, who is a former INS trial attorney who's already shot it down twice. And we got Manchin to deal with after that. Far from out of the woods, far from a celebration just yet. But I did want to do this video so people know about it, people understand it, and people aren't taken advantage of, because lots of fraud still going on out there. Okay, Iván, pregunta de YouTube. Gracias por vernos en YouTube, Iván. No ha declarado impuestos, cree que piden ese requisito o si se podría hacer impuestos atrasados. So, Iván, siempre puede hacer impuestos atrasados. El gobierno siempre va a estar
listo para recibir más dinero si usted debía dinero en el pasado. En esta propuesta no es tan grande como hemos visto los 2 veces pasado, entonces los requisitos son un poco menos. Es más como el problema de DACA, que no hay un requisito de hacer los impuestos. Entonces ahorita pienso que no es un parte de ese programa si pasa así. Obvio lo puede cambiar en el Senado si sigue así, puede poner ese requisito. Pero normalmente USCIS, la agencia, tiene que seguir lo que está en la ley. Si la ley no dice nada sobre impuestos, que yo no leí nada en eso, entonces no es necesario probar. Pero si hay otra ley en futuro y otras leyes que yo he leído, sí incluyó eso. Pero para esta parte del parole, ellos no han dicho nada de eso, va a ser importante. Pero siempre si puedes. All right? Is there a way to discredit or replace the INS attorney? Not really, right? I mean, yes. Why should I say not really? Yes, because she serves at the discretion, right? So she can be fired. She can be let go, and another person can be put in there. So 100%. We can't go around her, but we can change that person in that position, and the Democrats can say, we want someone that's a little bit more unbiased, that will give us a neutral opinion on the law, as opposed to a former INS trial attorney, right? Claro que sí, mi placer, como siempre, mi placer, gracias por vernos aquí. Cualquier otra pregunta que tiene, le puedo poner aquí. Also, no pathway should organization invest pressure to the proposed bill. Sounds like Dems are giving scraps. Yeah. I mean, Dems are trying to give the perception that they're trying to give scraps. I think that's a better way to say it. They're trying to give the perception that they're trying to give us scraps. Are they really fighting really hard to give us what we deserve? No. Are they really fighting really hard to even give us the scraps? No. I think it's just trying to save face, trying to say we put something in there, and we all voted for it at the end anyways because it's going to build us back better. But immigrants who worked hard through the pandemic, who stayed on the jobs, who kept us fed, who kept taking care of our kids, our lawns, who started businesses, we don't care. We really don't. But we want your vote next time. We want you to keep voting for us. Even though we're not going to get rid of the Senate parliamentarian, we're not going to ignore the Senate parliamentarian and move forward anyways. All right. So, buenos días, abogado. Las personas con castigo permanente calificaron para el permiso de trabajo en el plan C. Muy buena pregunta. Y sí es posible, ¿verdad? So, tenemos que explicar qué es el castigo permanente. El castigo permanente, si una persona, voy a dar ejemplo, que entró en 2010, el requisito es que entró antes del 1 de enero de 2011. Ok, la persona entró en 2010, ahí está bien. En 2013 salió a México. So, estaba 3 años aquí en el país sin permiso. La ley dice, otra ley racista que debe cambiar, si una persona vivió aquí por más de 1 año, el momento que ellos salieron a México o salieron a Estados Unidos, tiene un castigo de 10 años. Tiene que esperar 10 años. Si entra otra vez sin permiso, si fue a ver su papá, su mamá, se murió alguien en la familia, estaba 1 semana ahí, el momento que regresa del país sin permiso, tiene el castigo que se llaman permanente. Permanente, ¿ok? En un parte de eso, una persona que tiene el castigo permanente todavía califica por otra parte que se llama ha vivido aquí consistentemente. Porque una persona que salió 1 semana todavía ha vivido aquí consistentemente, ¿verdad? Eso califica por esa parte. Donde yo tengo duda y quiero más clarificación que pasa, es que hay un parte, el 1182A8, que dice, si no es elegible para la ciudadanía, no puede aplicar por eso. So, para la ciudadanía, no hay nada que dice el castigo permanente importa. Pero para llegar a la residencia, sí tiene que no tener el castigo permanente. So, para mí como abogado, yo tuve esa misma pregunta, pues que muchas personas
Muchas personas que tienen este castigo, especialmente los que viven aquí en Arizona. So, yo estaba pensando, ¿esas personas sí deben ser aprobados también o no? En mi opinión, pienso que sí, porque viendo la ley, dice inelegible para la ciudadanía, no para la residencia. Entonces pienso que sí tenemos argumento, pero vamos a ver cómo lo van a interpretar USCIS si pasa. Ojalá lo interprete como yo estoy pensando también. Okay? Gracias por la pregunta. And so Biden can fire her. I think, not Biden, but I think the Senate themselves, right? The Senate and the Democrats in the Senate are the ones that can fire her. And most definitely that research and investigation should be getting done, right? What about the essential workers that came after 2011 work in this pandemic? This bill's so bad for millions that come after 2011. Absolutely. 1,000%. The great things that we saw before in the previous bills of, hey, you worked during pandemic, you got us through, you know, what we saw France doing, we saw other countries doing, not at all. They've just turned this into something else. It doesn't even specify DACA, but it would include everybody because that was before 2007. So by default, everybody that has a DACA program would qualify for this as well. But those recent after 2011 folks, you came in, January 2nd, 2011, you're just out of luck. And yeah, I agree with you. Absolutely horrible. Sí, posiblemente yo pienso que alguien en su situación también puede calificar si pasa, ¿ok? Y ojalá se pasa. Es algo que yo quiero ver que se pase el Senado, y si usted tiene contactos con los demócratas, sí es importante decirle a ellos, mira, no queremos esa sesión del Senate Parliamentarian en contra de nosotros, y no queremos que ustedes respeten esta recomendación de ella, o queremos que ustedes cambien a esa persona y ponen las manos de alguien que no es un abogado antes de deportar gente, de deportar nuestra comunidad. ¿Okay? Ahí estamos, comunidad. Cualquier otra cosa, pregunta, pone aquí abajo. Yo siempre miro los comentarios después también. Mándanos un texto, 602-910-4040. Estamos haciendo regalos también por niños. El Toys for Tots, voy a tener un video con más información sobre eso. Pero si quiere ayudar, nos manda un mensaje. Con gusto recibimos regalos aquí en la oficina por los niños y las niñas. Okay? Toys for Tots. Que tienen muy excelente fin de semana, comunidad. Ojalá todos están bien en su familia y tener fiestas excelentes y nadie se enferma. Okay? Muchísimas gracias. Thank you, Francisco, and everybody else for tuning in. Always appreciate the love, the support, and hope you guys like the new logo. Appreciate it, folks. Take care.